then got very ill health. Yoga. So through my own health crisis and trying to work out what had gone wrong, I started researching health. Hồi lúc trước á, trước khi mà cô bắt đầu cái hành trình của mình, hồi lúc trước đây thì cô rất là học sinh rất là giỏi, xong rồi là một người chơi thể thao cũng khá là cạnh tranh, rồi sau đó cô trải qua một cái khủng hoảng về cái sức khỏe của bản thân mình á, và rồi cô quay trở lại cái con đường đó nó đi hoàn toàn sai, rồi cô quay trở lại cái con đường của mình để tìm kiếm cái hành trình về sức khỏe của mình. And when I reached the worst state of my health, I was hospitalized for mental illness, for an eating disorder, and for infertility. And the doctors told me, there's nothing you can really do. We don't know what causes this. Just take this medication and you'll just have to try your best to stay safe and stay well, and you probably will never have children. Và khi mà cô ở trong cái tình trạng tệ hại nhất của trong sức khỏe của mình á, là phải nhập viện nè, về vấn đề ăn uống cũng không thể, và bác sĩ cũng lắc đầu luôn là sức khỏe của cô không có thể nào mà cải thiện được, không thể làm được gì hết. Bây giờ cứ uống thuốc đi và cô cũng không bao giờ có thể có con được hết. But I knew that couldn't be the final note of my story or the end point of my story, because I wasn't eating well, bad nutrition, I wasn't sleeping well, I was doing too much exercise, I was taking lots of drugs on weekends, and thought maybe if I got my lifestyle on track, that might help my health. You do not sleep or you sleep well? Not sleep. Well. No sleep, insomnia. Và cô bị bệnh mất ngủ, tức là cô biết là đó không phải là cái chấm hết của cái cuộc đời của mình, dù cô biết là cô bị mất ngủ, không thể nào ngủ được, cũng không ăn uống gì mấy, và cuối tuần thì tức là phải dùng thuốc rất là nhiều á, nhưng mà cô nghĩ là mình phải có một cái cách nào đó, nếu như mà mình đi lại cái con đường đúng, mình chọn một cái lối sống đúng đắn. And this is what made me think, okay, I'm going to research health and see if I can find some information about lifestyle health. And this is where I discovered Ayurveda, which was all about your lifestyle being a path of health and healing. And when I read about the Ayurvedic recommended lifestyle, I was doing exactly the opposite. So the worst thing possible. Và khi mà cô suy nghĩ như vậy và cô bắt đầu là tìm kiếm về cái việc nghiên cứu về sức khỏe của mình nhiều hơn và tìm kiếm những cái lối sống nào để giúp cho mình khỏe mạnh, thì trên cái hành trình đó cô tìm thấy là cái phương pháp Ayurveda, và đó là một cái phong cách sống, một cái lối sống mà giúp cho mình tìm thấy cái con đường về sức khỏe và sự chữa lành ở bên trong của mình. Và khi mà thấy người ta đề nghị những cái cách của Ayurveda đó, thì những cái cách đó nó hoàn toàn trái ngược với những cái gì cô làm, và nó đi cái con đường ngược lại. And just by applying the lifestyle protocols and understanding how to keep my energy balanced through what we're going to be talking about today, meditation and yoga, my whole life changed. I now have 4 children and no medications. I have been recovered from my eating disorder for over 10 years, no drugs or alcohol for 15 years. Và khi mà cô đi tìm thấy đó cái phương thuốc mà mình có thể chữa trị cho cái sức khỏe của mình á, thì là cô thấy cái cách đó nó giúp cho cái năng lượng của mình cân bằng lại ở trong cái phương pháp Ayurveda. Rồi cái việc mà mình thực tập thiền hoặc là yoga, nó làm cho cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Và hiện nay thì cô có 4 người con, và trong 10 năm thì cô cũng không có bị là ăn uống khó hoặc là bị mất ngủ, và cô trở lại được cái cuộc sống rất là cân bằng và rất là tốt của bản thân mình. So now that's why I'm so passionate about helping people live life in an optimal way, and the process that I work with has helped people from addiction and recovery to overcoming hormonal issues, female health issues in general, also to everyday people who are struggling with their energy and trying to juggle a family. It's such a
and for disease management as well, no matter what you're going through, no matter where you're at in your lifestyle is an essential part of maintaining health. Và khúc nãy cô có nói là hồi trước cô cũng có nghiện về rượu, về thuốc rất là nhiều thứ luôn á. Và sau đó là cô bỏ qua được những cái đó nhờ cái phương pháp này. Cho nên đó là những cái lý do mà cô rất là đam mê trong cái việc là giúp cho người ta làm sao có thể tối ưu hóa cái cuộc sống của mình, làm sao là giúp cho mình phục hồi lại, có cái cuộc sống hài hòa hơn. Và đặc biệt là ví dụ như những cái căn bệnh liên quan tới hormone ở trong cơ thể của mình nè, hoặc là căn bệnh liên quan tới phụ nữ, hoặc là cái việc làm sao cân bằng năng lượng của mình, những vấn đề với gia đình của mình và cái lối sống của mình ra sao, thì tất cả những cái đó là cô rất là đam mê và muốn chia sẻ với mọi người. And the beauty of Ayurveda is that it gives you the keys to personal health management for preventing disease or for managing disease and helping to reverse disease where possible. Whereas Western medicine focuses only on the disease and trying to treat the symptoms, Ayurveda treats the person, their whole life, the cause, so that you can manage your own health and look out for symptoms of ill health and correct them before it gets so bad that it's a full-blown disease. Và cái chìa khóa của cái phương pháp Ayurveda đó là nó không phải chỉ tập trung vào bệnh tật không, mà nó sẽ làm đảo ngược lại cái quy trình đó. Ví dụ là phương Tây á, thì họ sẽ tập trung vào cái việc chữa trị bệnh, những cái triệu chứng, những cái ngọn của cái bệnh đó. Nhưng mà ở trong Ayurveda thì người ta sẽ đi vào cái cốt lõi và cái căn nguyên, cái gốc ở bên trong, làm sao để mình có cái cuộc sống toàn diện và làm sao để mình có thể quản lý được, xử lý được những cái ở bên trong của mình để chuyển những cái bệnh tật đó thành lành lại. So everything we're going to be chatting about today is just a small introduction to starting to identify with your unique body type and energy and how to manage typical symptoms of the early signs of disease so that you can learn how to bring yourself back into balance. Và cái buổi trò chuyện ngày hôm nay của mình sẽ nói về cái phần giới thiệu rất là nhỏ của cái phương pháp Ayurveda, cái cách làm sao mà có nó phù hợp với từng cơ thể của từng người mình á, từng loại người và cái loại năng lượng trong người của mình, để khi mà căn bệnh nó vừa chớm nảy lên thì mình có thể giúp cho cái cơ thể của mình nó phục hồi trở lại, thay vì là để cho nó đi rất là xa. Does that sound okay, everyone? Exciting? Nó ổn không? Và mọi người có thấy hào hứng không? Okay. Okay, so I'm going to start the presentation now and we can talk about some of the principles of Ayurveda to help you start understanding your body and also specifically how nutrition can help you manage your health. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cái bài trình bày của mình và mọi người sẽ hiểu được những cái nguyên lý về cái cơ thể của mình, về sức khỏe, về những cái dinh dưỡng của bản thân. Okay, so my name is Samantha Doyle. As was introduced earlier, I'm a holistic yoga therapist and an Ayurvedic nutritionist. So my scope of practice is I work with yoga, meditation, exercise, nutrition, lifestyle for helping people to shift and change their mindset, their state of consciousness, so that they can live a more vibrant, meaningful life. Và cô tên là Samantha Doyle, cô là nhà trị liệu yoga toàn diện và cũng là nhà dinh dưỡng Ayurvedic. Thì cô thực hành là thiền, yoga và thực hiện về cái lối sống nữa, tức là làm sao để cho con người ta thay đổi và chuyển đổi cái tư duy, cái suy nghĩ của mình trở thành là người có một cái cuộc sống lành mạnh và tốt hơn. Right. So today we'll go over a bit of an introduction to Ayurveda and the doshas. We'll touch on Ayurvedic nutrition and some simple, very simple protocols that you can implement at home with your diet. And then we'll, right at the very end, look at tonight's second session. We've got two parts here. So we'll get through the dietary stuff today, this session, and then in the evening,
we will be talking about another element of lifestyle for balancing your mind so that you're not just treating your body, you're also helping your mind to be in a good, healthy state as well. Ngày hôm nay buổi sáng mình sẽ nói giới thiệu một chút về Ayurveda, về dosha, rồi nói một ít về cái dinh dưỡng Ayurvedic và một số cái phương thuốc mà mình thông qua chế độ ăn uống để giúp cho mình có thể hỗ trợ cho cái sức khỏe của mình. Và cái session vào buổi chiều là giờ buổi tối của cô đó thì là sẽ nói về cái phần về những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng tới cái lối sống của mình, làm sao giúp cho mình có thể cân bằng được cái năng lượng ở trong cơ thể. Ayurveda, simply described, is not just a symptom of medicine, herbs, and therapies. It's a holistic life science to help people understand how their mind and body interrelate with nature. Cái Ayurveda thì nó không chỉ là một cái hệ thống liên quan tới thuốc hoặc là những cái dược liệu, mà nó là một cái lối sống toàn diện mà nó giúp cho mình có thể hiểu được cái việc là tâm trí và cái cơ thể của mình nó tương tác với nhau như thế nào về bản chất. And it also includes how we live, our morals, our ethics, our mindset, the way that we treat other people. Và nó cũng nói về cái việc là cái cách làm sao mà mình sống, rồi cái tâm trí của mình và cái cách mà mình ứng xử với những người xung quanh của mình. So it's very much a way of life that helps us to develop an observer's mindset rather than being like, I want to do this and I'm going to do this and I'm going to do that. And led by our senses, we start to learn how to be living in a more harmonious state by observing nature and making conscious decisions that are beneficial for our health and for everyone around us. Và cái việc mà mình nói về những cái cách mà mình sống ở đây thì nó sẽ nói về việc làm sao mình có thể quan sát được những cái suy nghĩ ở trong đầu của mình, thay vì là mình cứ làm theo cái quán tính là mình giống như mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia, mình làm cái nọ, thì cái cuộc sống nó quay lại là làm sao để cho mình sống có thể hòa hợp hơn. Khi mà mình quan sát được cái suy nghĩ ở trong lòng của mình, rồi là nó sẽ trở về với bản chất và nó giúp cho cái sự nhận thức của mình cao hơn, và cái lối sống đó nó sẽ giúp cho mình có được cái cuộc sống cân bằng hơn. And this is one of the things that most people fall in love with Ayurveda is it is so much more than just looking after your body. The process that Ayurveda uses, and because of its awareness of nature and other people, is it helps us to grow as individuals, not just fix medical issues, but it really does help us to change and transform ourselves and our lives. Và một điều mà mọi người rất là yêu thích Ayurveda là bởi vì mình không phải chỉ nhìn vào cái cơ thể của mình, mà mình nhìn sâu vào bên trong bản chất, bên sâu ở trong của mình. Cho nên là không phải là mình chỉ chữa trị thông qua thuốc men, mà nó giúp cho mình thay đổi và chuyển hóa ở bên trong cái con người của mình. Oh, backwards. So, fundamental to Ayurveda are three energies known as the doshas, and they are made up of the 5 elements: fire, water, earth, and ether. Và cái nền tảng của Ayurveda đó là nó có 3 cái năng lượng, là bao gồm 3 dosha, và 3 dosha đó được hình thành nên bởi 5 yếu tố, đó là khí, nước, đất, lửa và ether. And it's the whole universe, us, our bodies, our nature around us, the seasons, our stages through life are all influenced by these 3 energies of Vata, Pitta, and Kapha. Và toàn thể cái vũ trụ này, về tự nhiên, về bản thể, các mùa ở trong năm chẳng hạn, thì những cái trạng thái trong cơ thể mình, những cái giai đoạn, nó là đều có được sự ảnh hưởng từ cái năng lượng của 3 cái dosha này. So, very generally, Vata is related to
air, ether, wind, and space, cold, light, and dry, all of the qualities that you know of the elements of air and ether. When you look at air and ether and you try to describe what they are, those qualities make up Vata energy. Và nói một cách tổng quan đó, khi mà 5 cái yếu tố này cấu thành ha, thì ví dụ như là Vata đó thì nó sẽ nói về cái nhẹ nè, lạnh và khô, giống như là cái tính chất của khí với lại ether. Pitta is made up of the elements fire and water. So when you think of the elements fire and water, we see the qualities heat, wetness, spreading. Fire creates transformation as well. So whenever we speak of the dosha Pitta, it's very much associated with fire, heat, transformation, spreading. So, khi mà mình nói về cái Dota Pitta thì nó nói về lửa, với nước, nhiệt, sự ẩm ướt, sự chuyển hóa. Là dosha Pitta là nó nói về hai cái đó. And finally we have Kapha, which is comprised of the elements earth and water. And when you think of earth and water, out of all of the elements, they're the heaviest, most tangible, dense. You can hold them. When you put them together, they're very hot, very sticky and heavy. So Kapha dosha is all about these qualities of heaviness, wetness, dampness, and also very groundedness. Và khi mà mình nói về Kapha thì nó là hai cái yếu tố hợp thành, đó là đất và nước. Thì khi nói về đất và nước kết hợp với nhau thì nó sẽ nói về cái sự nặng, cái sự ướt, về cái sự đặc dính, và cả sự grounding là giống như là cho nó về cái nền, cái đất á. So all of nature is influenced by these qualities, but when we speak of our health, our mind and body are made up of a certain balance of these three doshas, and every individual has their own unique balance of the three doshas. So someone might be high Vata, or somebody might be higher Pitta, or somebody might be higher Kapha, or a blend of the two. Và đó là những cái năng lượng ở trong tự nhiên. Và khi mà mình nói về trong cơ thể của mình, về tâm trí, về cơ thể, thì là trong mỗi người nó sẽ có một cái loại cân bằng khác nhau. Và đó là cái hệ thống cân bằng đặc trưng của từng người, mà cái dosha của mỗi người sẽ mỗi khác. Ví như có những người là dosha Vata sẽ cao, hoặc là Kapha cao, hoặc là Pitta cao, hoặc là kết hợp hai trong số những này với nhau. And the key to managing our own health is to be able to determine which of the doshas is highest in our body, because that's the one that usually causes the most symptoms of disruption and ill health. Và khi cái chìa khóa của cái này đó là mình phải quản lý được cái sức khỏe của bản thân mình xác định được là cái dosha nào là nó cao nhất ở trong cơ thể của mình, và mình có thể xác định được là cái nào là nó đóng vai trò quan trọng mà nó gây ra những cái bệnh tật ở trong người. And we're going to expand on that throughout the rest of this session, but that's the basis of the concept of the doshas, and you can apply this understanding just in your everyday health, even if there's no disease, just to help maintain balance in your body, or from a medical point of view, if you have a certain disease, Ayurvedic medicine will work with the doshas in a very specific way to help bring as much balance as possible to the state of disease and try to promote healing. Và mình sẽ thảo luận về nó sâu hơn ở trong cái khúc đằng sau, nhưng mà đây là những cái mà mình có thể hiểu và cơ bản nhất về những cái dosha và Ayurveda. Và cái việc mà mình làm sao hiểu được cái sự cân bằng ở trong sức khỏe của mình đó, nó không chỉ tốt cho những người mà không có bệnh tật, cũng có thể là coi như là một cái tham khảo để mình có thể cân bằng được cái sức khỏe và cái cuộc sống của mình. Còn những người mà có về góc nhìn y khoa là mình có một cái bệnh tật nào đó thì mình còn có thể là sử dụng nó và để chữa lành cho bản thân của mình.
So now we're going to have a look at some of the typical signs of the influences of each of the doshas in the body. But it's really, really important to know that the most accurate way to know what your dosha, the highest influence of the doshas is by going to an Ayurvedic doctor and they read your pulse. Or you can do a dosha test. I only have a very, very long one in English though, so I couldn't share it with you guys because of translation reasons. Ý là bây giờ mình sẽ tìm hiểu nhìn vào những cái loại cơ bản của cái dosha ha, thì là nó sẽ được ảnh hưởng như thế nào, và mình có thể là cần phải tìm gặp bác sĩ hoặc là bắt mạch để mà biết cái căn bệnh của mình, hoặc là mình làm về cái phần, cô làm một cái bài kiểm tra về Ayurveda nhưng mà nó ở trong tiếng Anh khá là dài, nhưng mà cô vẫn có thể share, nhưng mà nó sẽ mất công là dịch để biết là mình thuộc cái loại nào ở trong này. So I'm going to talk about the three types now, and as I'm talking about them, you might relate to one of them more than the others, and that's usually an indication that that's your predominant dosha. Và bây giờ cô sẽ nói về 3 loại dosha này, và khi mình nghe một trong 3 loại này mình sẽ thấy có cái loại hình như nó hơi quen với mình, thì nó có thể là những cái dosha mà chiếm ưu thế ở trong người của mình. Và đó là những cái chỉ số cho mình biết. So Vata dosha, this one here, is, that was not meant to happen. Vata dosha here is very typically a small frame and a small jawline, very narrow and thin, and they tend to have light body, light hair, and they get cold very quickly, dry skin. Và những người mà Vata, cái hình đầu tiên mà cái hình màu xanh dương á, là người có dosha Vata cao nhất á, thì họ thông thường là có cơ thể rất là nhỏ, ốm, cái mặt cũng dài và ốm, rồi là cơ thể rất là nhẹ, tóc cũng mỏng nữa, và dễ bị lạnh, và người khô rất là nhanh, da cũng khô nữa. And Pitta body type is more medium build and quite muscular, and they have a strong jawline like Brad Pitt, and then they have usually blonde hair and tend to put on weight easily or lose weight easily. They can transform their body shape very quickly. Và cái người Pitta là cái người có thể trạng trung bình, họ cũng là khá là cơ bắp, xương hàm cũng sẽ hơi bự hơn một xíu, thường là có cái tóc màu ánh vàng á, và cân nặng của họ có thể dễ dàng điều khiển, họ muốn tăng cân thì họ tăng, họ muốn giảm cân thì họ giảm, tức là cái cơ thể của họ được điều khiển dễ dàng. And Kapha body type tends to be round face, really big cow-like eyes and a big broad smile, broader bones and body shape, and usually more curves and rounder figure. Not necessarily overweight, but they're definitely more fuller figured compared to the other types. Và cái người mà Kapha là cái dosha lớn nhất á, thì họ thông thường là sẽ có khuôn mặt tròn, mắt bự, nụ cười rất là rộng, rồi là tóc của họ thì là dày và có thể là dày tông, rồi là còn cái phần là về cơ thể ha, về cái so the last one you saying about the Kapha, after you saying about the hair and the smile and the curling hair and something. Yeah, larger body frame and more shapely body, broader hips as well, and softer muscles than the other types. Là cái người đó sẽ có cái khung cơ thể khá là lớn nè, cái hông cũng rộng hơn nữa, và cái cơ của họ thì thông thường nó sẽ mềm. So, keeping that in mind, could anyone relate to any one of the particular body types? You can chat in the chat box to let us know. Mọi người cũng có thể gõ vô ô chat là mình thấy cái loại cơ thể nào mà nó giống như mình mà lúc cô mô tả đó, thì mọi người có thể gõ vô để cho cô biết. And so now the key principle for Ayurveda is to create balance within the mind and body. So now that we know just a little bit about the different body types, we can see that there are
typical traits that a person will experience. So if you are somebody that's always light and slim and light and, highly energetic like Vata type, the opposite qualities of grounding, slowing down, warmth to counterbalance the cold will help to create balance. Và cái nguyên lý cốt lõi của Ayurveda đó là sự cân bằng của tâm trí và cơ thể. Với những cái loại dosha khác nhau ở trong cơ thể của mình á, thì mình sẽ có những cái cách ứng xử khác nhau với cơ thể của mình. Ví dụ như là người mà có Vata, tức là rất là nhẹ nè, mảnh mai nè, thì nhanh nhẹn nè, thì những cái người đó thì nên dùng những cái loại ngược lại với mình, là ví dụ như là thức ăn nó giúp cho mình and we already typically know how to do this in our daily life, just like when we're running a bath and you put hot water and cold water, which are the two opposites, and if you put just the right balance, it makes warmth and it's beautiful, it feels nice, it helps you to relax. If you put hot and hot, it makes it unbearable and you can't, and cold, again, not so good, but you bring the two opposite qualities together and they create balance and harmony and something that is, good for us. Và thông thường thì mình cũng biết là giống như là mình pha cái nước nóng với lại nước lạnh với nhau á, thì khi mình pha hai cái đó vừa đủ thì nó trở nên ấm và mình uống vô mình thấy rất là dễ chịu. Còn khi mình bỏ nước nóng vô thêm nước nóng nữa thì nó sẽ càng nóng, còn lạnh mà mình thêm lạnh vô thì nó sẽ càng lạnh, và thực ra những cái đó thì nó không có tốt. Và ở trong cái này thì làm sao để mình có thể làm được cái sự hài hòa giữa hai cái với nhau đó, thì nó sẽ đạt một cái trạng thái là tốt hơn. So with Vata being cold, light and dry, we add warmth in our food, warm clothes, our activities are warm and grounding to create balance. Với những người Vata, ví dụ như lạnh này, nhẹ, khô, thì mình nên thêm những cái yếu tố ví dụ như ấm áp vô, là ví dụ mặc đồ cũng ấm. Nhưng mà do mình sống đấy. Những cái hoạt động nó cũng ấm thì nó giúp cho mình là đạt được cái sự cân bằng. And Pitta, because they are predominantly fire and heat, they need cooling and calming to take the edge off the heat accumulating or the heat rising in the body. Và đối với người Pitta là bởi vì cái nhiệt và cái lửa là nó chiếm ưu thế trong cơ thể của mình, cho nên mình nên kết hợp với những cái gì mát và giúp cho mình làm dịu lại cái nhiệt độ của mình. Kapha, because they're so grounded and so relaxed and already soft and musculature is like heavy, they need light foods. And they need to exercise regularly to stimulate energy to make sure that they're not too heavy and too relaxed. Và đối với người loại Kapha thì họ rất là điềm tĩnh nè, thoải mái nè, và cơ của họ cũng rất là mềm và họ có xu hướng là khá là nặng nề. Cho nên mình nên ăn những cái thức ăn nhẹ, luyện tập thể thao thường xuyên để cho nó kích thích cái cơ thể của mình và giúp cho mình trở nên năng động hơn. And each of these doshas, when they're in excess, when there's too much of them, they all have a category or a typical diseases that manifest when there's too much of the one dosha. Và mỗi cái loại dosha này nè, khi mà nó bị vượt quá giới hạn, nó quá nhiều đi, thì nó sẽ gây nên những cái căn bệnh mà nó sẽ khởi phát ở trong cơ thể của mình. And that's why we're always trying to balance the doshas and bring them down so that the excess doesn't lead to disease. Và cái đó là lý do vì sao mình phải luôn cân bằng cái dosha của mình để mình đưa nó về cái trạng thái ít bị mất cân bằng nhất và nó không gây nên ít bệnh tật nhất. So from a diet perspective,
because we have this understanding of the doshas, it also helps us to know that we have our own unique dosha, which means that we have our own digestive capacity and nutritional needs, our own dietary needs that are specific for us. And what works for us doesn't necessarily work for our brother or our sister or our best friend. We all have our own unique digestive capacity, just like our own fingerprint. It's very unique to us. Và nhìn về góc độ của dinh dưỡng á, thì mình biết là mỗi người sẽ có một cái dosha rất là đặc trưng. Giống như là về cái khả năng mà mình tiêu hóa nó cũng rất là khác. Về cái nhu cầu dinh dưỡng nó cũng khác. Của mình khác với lại anh chị em của mình hoặc là những thành viên trong gia đình của mình. Mỗi người sẽ có một cái khả năng tiêu hóa thức ăn khác nhau. And one of the keys to good health is knowing and tuning into your digestive capacity, what you're able to eat and what makes you feel really good and what gives you energy. And it's very different from the Western approach where we look at calories and nutritional value, because if you don't have the digestive capacity to absorb or assimilate the food, then you can't get the goodness of the nutrition. So you have to eat right for your specific body type. Và khi mà mình cần phải biết được cái hệ thống tiêu hóa của bản thân mình nó trông như thế nào. Tức là nó ăn cái đồ gì thì mình sẽ dễ tiêu hóa và nó giúp cho mình có năng lượng tốt. Và về cái dinh dưỡng của phương Tây á, thì họ sẽ nói về là dinh dưỡng, về calo. Nhưng mà ở trong Ayurveda thì mình sẽ nói về cái việc là quan tâm tới và hiểu rõ cái hệ tiêu hóa của mỗi người ở trong mình. So now we're going to have a look at the doshas and some of the specifics around typical expressions of digestion based on the influence of each dosha. So again, as we go through these things, you might see one of them and think, oh yes, that's the one I relate to. And then you can know I need to balance vata, or I need to balance pitta or kapha based on which specifics you relate to. Và bây giờ mình sẽ nói về những cái dosha khác nhau, về những cái cách mà nó ở trong mỗi cái dosha thì nó sẽ tiêu hóa hoặc là nó thể hiện ra như thế nào. Và khi mà mình nghe tới như vậy thì sẽ có những cái là mình thấy nó rất là giống với bản thân của mình, thì mình sẽ biết cách mình lựa chọn là mình nên dùng cái cách nào để mình cân bằng, ví dụ như là vata hoặc là pitta hoặc là những cái yếu tố dosha trong người của mình. So again, just summarizing what balanced vata feels like. See if you can relate to any of this. Creative, inspired, energized, and an excitable energy. Và bây giờ mình sẽ nói về cái người mà có vata mà họ đang cân bằng tốt á, thì họ sẽ luôn là rất là sáng tạo, được truyền cảm hứng và có nhiều năng lượng. Very organized, likes to have lots of projects going on at once, very bubbly and happy, and also very sensitive and tuned in to what's going on around you. Và người đó rất là có đầu óc tổ chức, có thể điều phối nhiều cái dự án cùng một lúc, là người rất là sôi nổi và cũng có cái rất là nhạy cảm nữa, nhạy cảm với những cái gì xảy ra xung quanh của mình. And when vata energy is out of balance, so in excess, all of those good qualities become extreme and a bit like negative qualities. Và bây giờ mình sẽ nhìn vào cái dosha vata mình, nếu như mà nó bị mất cân bằng ha, thì tất cả những cái phẩm chất hồi nãy rất là tốt thì nó trở nên là quá mức. So when you're feeling a little bit out of balance, your mind gets like spaced out and scattered thinking, and you can't collect your thoughts. Your body gets all fidgety, like you can't stop moving, and your emotions get very anxious. Và khi mà ví như là cái tâm trí của mình á, nó bắt đầu đi lung tung, xong rồi nghĩ tùm lum thứ, và mình không thể nào tập trung nó lại được hết, và mình cũng không có ngồi yên, mình cảm giác lúc nào cũng bồn chồn và lo lắng. And your excitable energy and sensitivity becomes overstimulated, and I can't handle having too much going on around me. I just want to be tucked into bed, away from the world.
Và với những cái người mà quá nhạy cảm thì bây giờ họ bị giống như là nhiều cái tín hiệu xung quanh làm cho họ bị kích thích quá nhiều quá và họ cảm thấy rất là mệt. And also feeling indecisive, can't make a decision, and also in the body gets very dry. Skin gets dry, hair gets very dry, constipation as well, all symptoms of excess vata. Và họ cũng cảm thấy là mình thiếu quyết đoán, không thể nào ra quyết định được, rồi cơ thể của mình cũng khô, da cũng khô, rồi là mình có thể bị táo bón nữa. Tức là những cái dấu hiệu này là đều là những cái mà mình bị quá cái vata trong người của mình. So, could anyone relate to this experience of healthy state and also imbalanced state? Any vatas here? Có ai vata ở đây không? Và mọi người có trải nghiệm qua những cái dấu hiệu mà cô nói và mọi người thấy giống với mình không? Thấy có Trang giơ tay. So if you're somebody that could relate to that vata type of experience, that would usually indicate that you have a metabolism that is sometimes good, sometimes not good. You can eat one particular meal one day and it feels so good, it makes you feel really, really good. And then the next day, oh, it's giving me bloating and cramps and making me tired. So your metabolism is inconsistent. Và khi mà những người ở đây nè và mọi người, nếu như mà yếu tố vata trong người của mình nhiều quá thì cái hệ thống trao đổi chất của mình nó khá là không ổn định. Có ngày mình cảm thấy rất là tốt, mình ăn một bữa ăn mình thấy trời ơi thật là tốt quá, còn bữa ăn sau mình cảm thấy rất là mệt, cảm thấy đầy bụng. Xong rồi tức là cái hệ mà trao đổi chất của mình nó không được ổn định. And another tendency is to digest quickly, but to frequently experience bloating, gas, and constipation. Và cái xu hướng tiếp theo là mình tiêu hóa rất là nhanh, nhưng mà mình dễ dàng là bị táo bón, chướng bụng, đầy hơi. And often vatas are so busy being creative and inspired and doing things that they forget to eat, and eating for them is not very interesting. So they tend to snack throughout the day, which is something that makes vata go higher, because really they need to be eating grounding regular meals to keep that high energy nice and balanced. Và người vata thì họ lúc nào cũng bận rộn, sáng tạo và rất là truyền cảm hứng và làm nhiều thứ khác nhau, cho nên nhiều khi họ chỉ ăn có một bữa và họ thấy đủ cho mình và họ cũng quên ăn luôn, hoặc là họ ăn bánh snack tức là suốt ngày và ăn như vậy. Nhưng mà thực ra cái bữa ăn tốt cho người vata là họ nên chọn những bữa ăn thường xuyên và nó giúp cho mình cái năng lượng của mình nó kéo xuống và nó điềm tĩnh hơn. They are also the most prone to food allergies and sensitivities, and they often have difficulty keeping weight on or gaining weight. Và về cái chế độ về thức ăn, về cái phương thuốc cho mình là thông thường là những người vata thì họ cảm thấy rất là khó tăng cân. So for balance, the dietary recommendation for balancing vata is to eat warm, easy to digest food. Và để cho mình cân bằng được cái vata trong người thì nên chọn những thức ăn ấm và dễ tiêu hóa. And also grounding and wholesome food, so cooked veggies, cooked grains, one pot meals as well. Và đối với những người này thì nên ăn thực phẩm toàn phần và giúp cho mình điềm tĩnh. Ví dụ như là rau mà được nấu, hoặc là protein, chất đạm được nấu, và mỗi cái bữa ăn chia nhỏ bữa ăn ra. And for vata, 4 meals a day, so morning, noon, afternoon, and dinner time helps to keep their energy nice and steady and to keep that high energy grounded. Và mình nên ăn 4 bữa mỗi ngày, và ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi xế và buổi tối. Nó sẽ giúp cho cái mức năng lượng của mình nó được ổn định, và nó cũng giúp cho mình cái năng lượng của mình nó trở về điềm tĩnh hơn.
and trying to avoid or minimize foods that are very dry or snack type foods that are very light in nature, because that will increase the lightness. We want to bring that down. Và mình phải rất là giảm thiểu những cái đồ ăn khô hoặc là đồ ăn snack, bởi vì cái bản chất của những đồ ăn này nó rất là nhẹ và nó sẽ làm tăng cái sự nhẹ đó ở trong cái vata. And finally, for managing your health or disease state, cleansing and strengthening food. So for a lot of the types, when they are experiencing disease like cancer, cleansing remedies are often advised. But for Vata types, they need to be cleansing, but at the same time also strengthening the body. So anything that is cleansing, like vegetarian whole foods, but also making sure that it's not too light, that the body needs that strengthening. They need wholesome grounding foods like grains, proteins, to make sure that they're building and replenishing their tissues, so that because sometimes cleansing is too strong and it weakens the body. So making sure that they're eating strengthening foods as well. Sorry me, that was clunky. Cuối cùng là nó nói về thực phẩm làm sạch cơ thể, chữa lành á, và thực phẩm làm cho mình tăng cái sức đề kháng lên. Thì nó có hai loại thực phẩm như vậy, và nói về góc độ sức khỏe để mình có thể quản lý được cái sức khỏe của mình á, hoặc là những bệnh nhân ung thư, thì cái phương thuốc để mình chữa trị đó là mình phải kết hợp cả hai, vừa làm sạch mà vừa phải tăng sức đề kháng. Làm sạch thì thức ăn ở đây đó là thức ăn toàn phần này, nhưng mà nó không nên rất là nhẹ ha. Ăn rau nữa, nhưng rau củ quả, nhưng mà nó không nên rất là nhẹ, và nó phải có thực phẩm tăng cường, tức là những cái thực phẩm giúp cho mình grounding, tức là cho mình điềm tĩnh cái mức năng lượng của mình xuống nhiều hơn, là nó gọi là những cái ngũ cốc hoặc là chất đạm, để giúp cho mình xây dựng được cái tế bào ở trong người của mình. Okay, so now moving on to Pitta. So anyone, as you go along, if you relate to these experiences of Pitta, you'll know that that's probably your predominant dosha. Và khi hồi nãy mọi người có nghe chia sẻ về Pitta thì mình cũng sẽ biết thấy cái nào mà nó quen với mình rất là nhiều trong Pitta, thì có thể cái dosha mà chiếm ưu thế trong cơ thể của mình là Pitta. So people with high Pitta are very purpose driven, they enjoy challenges, and they're very enthusiastic by nature. Và những người mà có Pitta rất là cao thì họ rất là có định hướng, có mục tiêu á, và thích những cái thách thức, và luôn luôn rất là nhiệt huyết. They're very organized. They make very good leaders, or they run businesses or management type roles. Và những người mà có Pitta họ còn là người có óc tổ chức nè, là một người lãnh đạo rất là tốt, có thể là vận hành doanh nghiệp của mình. And they have very good intelligence and very good sense of humor. Và họ rất là thông minh và có óc hài hước nữa. And also by nature, very assertive. They know what they want and they will go after it. Và về bản chất á, thì những người này là rất là quyết đoán, cho nên khi họ muốn cái gì là họ sẽ làm cái việc đó. When they're in an imbalanced state, they get a little bit too perfectionist and obsessed with details and controlling. Và khi mà cái Pitta này nó bị mất cân bằng á, thì họ trở nên rất là hoàn hảo và bị ám ảnh bởi vì những cái chi tiết, và họ muốn kiểm soát mọi thứ. And instead of being assertive and clear at communicating and going after what they want, they tend to lean into being aggressive and pushing for what they want and getting impatient and angry with people around them. Và thay vì rất là quyết đoán, nói chuyện hiệu quả để có thể làm được những cái mình muốn, thì họ trở nên rất là dễ cáu gắt nè, không có kiên nhẫn và trở nên nổi nóng với những người xung quanh của mình. Some of the physical experiences of too much Pitta is like burning sensations anywhere in the body. So burning in the belly, burning sensation rising up from the belly,
diarrhea, and also redness, pimples, rashes. Và về thể lý ha, thì những người mà nếu như mà pitta quá cao đó thì họ sẽ cảm thấy bị giống như là trong người mình cảm giác thiêu đốt á, tức là mấy cái cảm giác của mình, rồi họ có thể bị tiêu chảy nữa nè, và ở trên mặt của mình cũng đỏ hoặc là nổi nhiều mụn. So if you could relate to those things, this might describe also your digestion. Và những cái đó là bây giờ mình sẽ mô tả về cái hệ tiêu hóa. Xem thử mình có thấy nó quen không hả? Pitta has very strong metabolism, can pretty much eat whatever they like, and they digest it very well. Và họ có hệ thống trao đổi chất rất là mạnh, cho nên là họ tiêu hóa cũng rất là tốt nữa. And often experience extreme hunger. If they miss their meals, morning, noon, and night, if their lunch is just 1 hour late, they start to get really angry because they really need to eat very frequently because they have such a strong metabolism. Và những người này là sẽ rất là dễ đói, tức là cực kỳ đói nhanh luôn, và 1 tiếng đồng hồ mà nếu như mà ăn trễ thì họ sẽ rất là nổi giận bởi vì họ cần có thức ăn. And they generally maintain a healthy weight with a healthy amount of muscles. Và họ có thể duy trì được cái cơ thể khỏe mạnh, với lại những cái cơ của mình cũng khá là ổn định. So if you could relate to Pitta, this diet protocol will be good for you, which is cooling foods, cooling whole foods. Và nếu như mà mọi người thấy cái mô tả về Pitta này nè, nó giống với mình, nó quen với mình, thì cái phương pháp mà phương thuốc có thể chữa trị mà về chế độ ăn uống đó là mình nên chọn thực phẩm toàn phần mà mát. 3 regular meals per day. 3 bữa thức ăn thường xuyên mỗi ngày. And staying hydrated, so making sure that you're drinking a lot, because the fire tends to burn up all of the hydration and liquids in the body. So staying hydrated is really important. Và phải giữ cho đủ nước và uống thật là nhiều nước, bởi vì cái yếu tố lửa ở trong người nó sẽ đốt hết tất cả những cái chất lỏng ở trong cơ thể, cho nên mình phải cần có đủ nước. And out of all 3 types, Vata, Pitta, and Kapha, Pitta is the one type that does well having quite a bit of raw foods and salads in their diet. Up to 45% of their diet can actually be fresh salads, raw foods, and fruits, nuts and seeds. Và trong 3 loại dosha đó thì Pitta là cái loại mà có thể ăn được thực phẩm thô khá là nhiều, là tới khoảng 45% tất cả toàn phần cái chế độ dinh dưỡng của mình thì có thể là ăn thực phẩm tươi, hoặc là rau sống, hoặc là thực phẩm thô. And they also do well for managing disease and minimizing toxins in the body. Cleansing foods are really good, and sprouted grains and lentils and seeds are also good. Và để họ cũng có thể quản lý được, tức là quản lý được cái bệnh tật ở trong người của mình á, thì để như vậy á, thì là cái sức khỏe, cái thực phẩm làm sạch là cái nên tập trung vô, là ví dụ như là ngũ cốc hoặc là đậu lăng hoặc là gừng tươi thì rất là tốt cho họ. And a little bit of raw ginger in cooking as well is also very good. Gừng tươi khi mà nấu nướng rất là tốt. Okay, finally, this is our last profile for this session today, which is Kapha. So see if you can relate to any of these as I mention them. Và bây giờ cái cuối cùng ha, cái cuối cùng là mình sẽ nói về Kapha, thì mình xem thử là nó có trông giống như mình không. So Kapha types tend to be very relaxed, very content, and also as people, they're very supportive of other people. Và bản chất Kapha đó là họ rất là thư giãn, mãn nguyện với mọi thứ, và cũng rất là hỗ trợ người khác nữa. They're very loving and nurturing by nature. If you think of Kapha being made up of earth and water, when we look at Mother Earth, is also made up of earth and water.
we can think of Kaphas as that same Mother Earth type quality, very nurturing by nature. Và tiếp theo thì người Kapha là họ có cái bản tính rất là yêu thương và nuôi dưỡng. Thì mọi người có thể nhớ đến nó, Kapha là kết hợp giữa đất với nước. Thì nó giống như là mẹ thiên nhiên vậy đó. Mẹ thiên nhiên thì cũng kết hợp giữa đất và nước. Cho nên về bản chất là có những cái tính rất là giống, yêu thương và nuôi dưỡng. And because of their slower nature, and because they're more grounded, they also are a little bit more slow in thinking and thoughtful, and they like to do things in a slow, methodical way. Và bởi vì là cái bản tính của họ khá là chậm rãi, họ cũng điềm tĩnh, cho nên họ suy nghĩ rất là chậm rãi và thấu đáo, và mọi cái việc họ làm tiếp cận đều có phương pháp và chậm. But when there is too much of that Kapha energy, too much groundedness and heaviness, becomes like couch potato, just want to sit around all day, not really do anything. Khi mà mình có quá cái yếu tố Kapha ở trong người á, rất là nặng nề nè, chây lì ra. Cô dùng một cái từ couch potato là cái củ khoai mà nặng xem TV suốt ngày đó, thì đó là họ có xu hướng như vậy. And their supportiveness and their loyalty to their friends becomes kind of greedy attachment. I don't want to share. I don't want to share my food. I don't want to share my love or my friends. It's all mine. Và cái bản tính là rất là hỗ trợ và trung thành của họ bây giờ trở nên là tham lam và bám dính vào cái việc đó. Ví dụ như nói là cái đó là chia sẻ kể cả thức ăn hay người yêu, đó là của tôi hết, không có cho ai hết. And where they're usually very grounded and steady in sticking to what they do, sometimes they can get too stuck on an idea or their way of doing things, and so they become very stubborn. Và bởi vì họ cứ bám dính vô và như vậy, cho nên là họ sẽ bị mắc kẹt vô những cái suy nghĩ của mình, cho nên họ trở nên rất là bướng bỉnh vô cái ý tưởng của mình. And in the body, when there is too much kapha, it shows up as excess tissue, so excess fat in the body, feeling overweight. Và về cơ thể ha, nếu như mà có quá nhiều yếu tố kapha ở trong người đó, thì là họ sẽ trở nên rất là nhiều mỡ tích trữ. And also with sickness, it shows up as mucus, so sinus issues or chest issues, migraines and headaches. Và về các bệnh tật thì ví dụ như là sẽ bị xoang nè, vấn đề về ngực nè, hoặc là bị đau nửa đầu. So a typical digestion for kapha types are very, very slow, but very consistent. So strong and consistent, but it just moves very slow. Về hệ tiêu hóa của kapha rất là chậm, nó ổn định, nó mạnh nhưng mà nó rất chậm. And because of that slow movement of food through the digestive tract, sometimes they experience feeling heavy in their stomach or heavy in their body because it takes them a long time to digest food. Và bởi vì mà thức ăn nó di chuyển chậm như vậy trong người, cho nên nhiều khi cơ thể cảm thấy rất là nặng ở trong người và ở trong cái dạ dày của mình. And out of all three dosha types, kaphas love food the most. They are your friends that want to cook for you, want to invite you out. Let's go eat. Let's hang out and eat. Let's as a hobby cook food. But it's difficult for them because they're also the quickest to put on weight. So it's this really funny situation where they love food so much, but they're of all the types, they need to eat the least amount of food to maintain their health. Và trong ba loại dosha thì kapha là người yêu thức ăn nhất, tức là rất là thích ăn luôn. Ví dụ như mà mình thấy cái người bạn nào của mình đó rất là thích ăn, là thích nấu cho mình ăn, rủ mình đi ra ngoài là để đi ăn nè, thì nhưng mà họ lại có xu hướng là tăng cân rất là nhiều. Dù họ yêu đồ ăn đến như vậy nhưng mà họ phải kiểm soát mình và ăn cái lượng rất là ít, cho nên đó là một điều thú vị của kapha.
And of all of the three types, they find it the hardest to lose weight as well, which can be a challenge for them because of their slow metabolism. It's almost like they have to work twice as hard to lose the weight. Và trong ba loại thì là kapha là cái loại mà khó để giảm cân nhiều nhất. Họ phải nỗ lực gấp đôi những cái loại năng lượng khác để mà mình có thể giảm cân được. So finally, diet remedies for balancing kapha. Because it's cold and slow, we want to consume warm, light foods. Và bây giờ nói về cái phương thuốc về dinh dưỡng dành cho người kapha đó. Bởi vì họ rất là chậm và lạnh, cho nên bây giờ mình phải dùng đồ ăn gì đó nhẹ và ấm. And 2 to 3 meals a day. A lot of kaphas actually don't feel very hungry in the morning. And so if that's how you feel, that's completely fine and you can just eat lunch and dinner. Và thường là 2 tới 3 bữa ăn một ngày. Đa phần kapha thì không có thấy đói vào buổi sáng. Điều đó thì cũng bình thường. Thì mọi người có thể ăn là buổi trưa và buổi tối cũng được. And because of that slowness and the coolness of kapha, including warming spices helps to stimulate digestion. So black pepper, cayenne, chili, raw ginger are all very helpful. Và bởi vì cái hệ tiêu hóa rất là chậm và lạnh như vậy, cho nên mình nên bỏ thêm những cái gia vị mà nó mang tính ấm. Ví dụ như là tiêu đen, hoặc là bột ớt, hoặc là gừng tươi, hoặc là một ít ớt tươi. Nó rất tốt. And for reducing toxic buildup in the body and managing disease symptoms, cleansing foods such as small amounts of raw and fresh fruits and vegetables, fresh juices is really good for kapha. Và để mà loại bỏ những cái chất độc tố ở trong người mình á, thì những đồ ăn mà làm sạch cơ thể là ví như là rau củ quả, trái cây tươi hoặc là nước ép cũng rất là tốt cho kapha. Okay, and so that's it for today's presentation, and I just want to reinforce that this is not medical advice. This is just to introduce you to a little bit more understanding of our body and our mind beyond what Western medicine offers us. Và bây giờ là mình kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay rồi đó. Và cô muốn nhấn mạnh lại một điều đó, đó không phải là lời khuyên liên quan tới y học, liên quan tới thuốc, mà là nó nói về việc làm sao mình hiểu được cái sự về cân bằng của cái tâm trí và cơ thể của mình, khác hơn cái cách tiếp cận về y học của phương Tây. But what it really allows us to do is to start tuning into our body and how we feel, and instead of ignoring it or waiting for those symptoms to manifest into disease, we have an understanding that we know opposites create balance and we can bring down those extreme experiences that we sometimes feel. Và cái việc này cũng giúp cho mình hiểu hơn về cơ thể của mình. Không phải là mình chờ đợi cho tới khi là những cái vấn đề này nó bị mất cân bằng đến là nó dẫn tới bệnh tật, mà mình hiểu được là khi mà mình đưa những cái yếu tố đối nghịch vô, nó sẽ giúp cho cơ thể mình trở nên cân bằng hơn. And tonight's talk will add another layer of understanding nutrition for supporting your mental health and well-being. Và cái session cái buổi thảo luận buổi chiều nay á, là giờ buổi tối của cô đó, thì là nó sẽ nói về một cái lớp khác, làm sao là nó nuôi dưỡng được cái sức khỏe tinh thần của mình. And now we have time for questions. If anyone would like to ask any questions. And thank you so much, Me, for translating. You did such an amazing job. Thank you, Samantha, for great sharing. Cô kêu là ai có câu hỏi có thể là mở mic lên hỏi cô, hoặc là mấy cô chú hoặc mấy bạn ai có câu hỏi có thể hoặc là mọi người ngại á, mọi người có thể do chat vào khung chat rồi chị Trà My sẽ giúp dịch cái câu hỏi đó ha. Dạ cũng được. Thank you so much to everyone. Thank you, cô. Thank you. Hopefully see you at the session later today.
Thôi cứ để là mọi người xem lại cái nội dung của buổi hôm nay á. Nếu mà có câu hỏi gì thì mọi người có thể hỏi vào cuối cái buổi chiều, tại vì buổi chiều mình sẽ có nhiều thời gian hơn để cho câu hỏi và trả lời. I just said that maybe if they have questions, they can ask in the next session, because and in the second session we will have more time for Q&A. Great, and also time for them to think about was like a lot of information to take in, so they can bring questions to the next session. Sounds good. Thank you so much. Thank you so much. Lovely to meet everybody, and I hope you enjoy the rest of the festival. I want to know that about the book about the Ayurveda. Yeah. You want to know a book about Ayurveda? I actually have a free course that you could do. I can give you access to as well, if that's okay by the presenters. If you understand English, then yeah, I can. Yeah. Cool. I will forward it on. I buy the book translate in Vietnam. A lot of information, so that I want to know about that. Yeah. Yes, it's a lot. I have a very simplified course that takes people through some simple steps. So maybe that I can send you that. Yes. See you later. Thank you. Thank you. Sammy, you can also share about your coaching as well. Oh, okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. I do have services with helping people integrate this into their life. Very affordable as well. Year-long programs to help you learn about Ayurveda as you go, but also to practice Ayurveda and this lifestyle routine, exercise, yoga, meditation classes together, health coaching. I have a wellness coaching app as well that I check in with everyone on a Monday about, applying Ayurveda. So yeah, so if anyone's interested in adding it to their life, I can help you with either a free course, or I have a very low cost 1 year long program, because it takes time to integrate. It's so simple to understand, but when you go to apply it to your life, there's actually so many layers of it that it takes about 6 months to start feeling change. And a lot of people give up on it first because it's too much. So that's why I like to coach people with it, because I'll just get the link to the free course, because it's such a beautiful science and it's so transformative, but sometimes we get lost in, where do I start? What do I do next? So I'll just post the free course here in the chat. Translation for all the people. So hồi nãy cô Mai Hồng thì cô có hỏi về cuốn sách về Ayurveda, thì cô Samantha nói là cô có một cái khóa học mà rất là ngắn gọn về cái Ayurveda này, và mọi người có thể tham gia, và cô Samantha có gửi cái link đó, và nó cũng có khóa học dài nữa, 1 năm nữa, và nhưng mà nó cái theo phương pháp này sẽ rất là mất thời gian, cho nên mọi người phải rất là kiên nhẫn, và thường là 6 tháng mới thấy được kết quả, nhưng mà thường là mọi người sẽ hay bị bỏ cuộc ở giữa chừng, cho nên là cô sẽ cần phải hướng dẫn, cố vấn cho mọi người trong cái quá trình đi á. And I've just added the course link and my Facebook there, so you can ask questions via Facebook Messenger if you have any further questions. Cái link của khóa học của cô với lại cái link của Facebook, nếu như mà ai có câu hỏi gì hoặc là cái gì muốn trao đổi có thể nhắn cho cô và cô sẽ trả lời ạ. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye. Cảm ơn mọi người. Bye. Thank you. Namaste. See you in the evening. Yes, see you later. Thanks so much. And thank you, Chami. See you later in the afternoon. Thanks, me. Ok mọi người ơi, bây giờ cái Zoom này á, mình sẽ duy trì cho cái chuẩn bị cái workshop tiếp theo vào 11:30. Mọi người có thể tắt mic và tắt video để đi nghỉ, uống nước, ăn một chút xíu. Rồi 11:30 mình quay trở lại để mình tham gia cái buổi tiếp theo nha.